Das australische Outback kündigt sich nicht mit Dramatiken. Es wartet auf den Reisenden, der ein Karte falsch liest, der einer seit Jahren nicht planierten Skotterpist vertraut, der Tanken sich glott, wenn sie gerade noch genegansiegt. Und dann, wenn der Motor ausgeht und still einkert, ein Still, die so vollkommen ist, dass sie zusammendroht. Offenbart das Outback sein wahres Gesicht. Nicht leer, nicht tot, geduldig. An einem Dienstagmorgen Ende November, als das Thermometer bereits über 38 Grad Celsius klettert, traf ein Mann namens Daniel Hartley ein ins Chidung, die in alles Kosten sollt, und beinahe sein Leben. War 34 Jahre alt, ein erfahrener Wanderer aus Adelaide, und war mit seinem Toyota Hilux von 2004 in die Tsunami West gefahren, auf einer Straße, die für eine Abkürzung zu einem abgelegenen Meteoritenkrater hielt, von dem online gelassen hat. Die Straße hat auf Satellitenbildern befahrbar ausgesehen. War es aber nicht. Gegen Mittag steckt der Hilux bis zu den Achsen im roten Sand fest. Der Motor war überhitzt. Und Daniel Hartley, selbstsicher, vorbereitet, begging seinen ersten Fehler. Beschloss, zu Fuß zu gehen. Der nächste Bahnhof war 180 Kilometer entfernt. In den ersten Stunden der Dehydrierung lugt der Körper. Gockelt einem vor, der Durst sei erträglich, der trocken Mund nur unangenehm, die Kopfschmerzen hinter den Augen nur die Hitze. Daniel lief 6 Stunden lang, beaver ermerkt, dass die Straße hinter ihm im Dunst verschwunden war. Die fette Morgenen hatten begonnen. Nicht die karikaturhaft Oase der Volksvorstellung, sondern etwas viel Heimtückisches. Wasserflächen, die am Horizont glitzerten und in so überzeugend erscheinen ließen, dass seinen Kurs ändert und ins Leer taumelt. Nach 8 Stunden hat sein Körper begonnen, sich still und leise seiner eigenen Ressourcen zu berauben. Der menschliche Körper besteht zu etwas 60% aus Wasser. Jedes System ist darauf angewiesen. Blutplasma, das Sauerstoff und Nährstoff transportiert, besteht zu über 90% aus Wasser. Die Gehirnrückenmarksflüssigkeit, die das Gehirn umhüllt, besteht fast zu 90% aus Wasser. Gelenkflüssig schmiert die Gelenk. Speichel leitet die Verdauung ein. Tronen schützen die Augen. Schweiß reguliert die Körpertemperatur. Wenn das Wasser fällt, schaltet der Körper nicht sofort ab. Beginnt ein brutal Triage. Das erste Opfer ist der Schweiß. Daniels von der Sonne gebrannt hort nach etwas Stunden auf zu glanzen. Sein Körper hat eine Rechnung aufgestellt. Die Verbleiben Flüssigkeit für die wichtigsten Organe sparen. Das Herz, das Gehirn, die Nieren, die Organe verbrennen, die Muskeln konnten verkrampfen. Aber der Körperkern muss überall ben. Das ist Anhydros, das Ausbleiben des Schwitzens. Und die erste Verzweiflung des Körpers. Unwürdenstungsgelung steigt die Körperkerntemperatur. Daniels fühlt sich heißen, war geratet und trocken wie Pergament. Befand sich im zweiten Stadium der Hitzekrankheit, der Hitzerschöpfung. Sucht Schatten unter einem kümmerlichen Mulgebaum und wartet auf die Dämmerung. Die Temperatur sank auf 12 Grad. Zittert heftig, sein Körper kann sich nicht mehr regulieren. Schlief nicht. Sollt die Stirn und versagt, nicht in die 15 Liter Wasser zu denken, die im Hilux lagen, der nun 30 Kilometer hinter ihm war. Der Morgen brach wie ein Hammerschlag hierin. Daniels erste Bewusstempfindung war die Dick seiner Zunge. Sie war gegen seins Gestuellen, fühlt seinen Mund aus und mit das Schlucken zu einer willentlichen Anstrengung. Sein Speichel war zu einer Zehen, bitter und paste geworden.
als versagten zu sprechen, kam kein tun heraus. Nur ein Trockens klicken aus einem Hals, der die Feuchtigkeit vergessen hat. Das ist Mundtrockenheit, Zerostomie. UNDSIE ist mehr als nur ein unangenehmes Gefühl. Speichelenthaltende Enzym, die den Abbau von Nahrung einleiten. Ohne Word der Mund zu einem Narben für Bakterien. Die Zunge der die Feuchtigkeit fällt, bekommt Riss, die bei der geringsten Bewegung bluten. Daniel schmeckt Kupfer Staub. Dr. Eigentliches Schaden entstand im Inneren. MIT Fortschreitender Dehydrierung nimmt das Blutvolumen ab. Das Herz muss starker arbeiten, das Einstickplasma durch die verrenkten Gefäße zu pumpen. Daniels Rehepels, normalerweise die 60 Schläge pro Minute, war auf 110 Schläge pro Minute angestiegen. Sein Blutdruck sank. Das Stehen verursacht Schwindel, orthostatische Hypotony. Lernt, langsam aufzuhören, sich am Mulgestam abzustutzen zu warten, bis die grauen Flecken vor seinen Augen verschwanden. Sein Jahren, dies bemerkenswerten Filter, die täglich 180 Liter Blut verarbeiten, gerieten in Panik. In einem ausreichend hydrierten Körper produzieren die Nieren Urin, Abfallstoff wie Harnstoff, Kreatinin Überschüssig Salz auszuschieden. In Daniels Körper begannen jedoch, dies Stoff zu recyceln. Die Urinausscheidung sank auf fast null. Die Abfallprodukt, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, sammelten sich in seinem Blutkreislaufen. Sein nahm einen Fallen, fast gelbsüchtigen Tonnen. Versucht, einen Musleriegel aus seiner Packung zu essen. Konnte ihn nicht schlucken. Die trockenen Haferflocken kletten, wie Klebstoff in seinem Gaumen. Spuckt in Biobaktit, wie Ameisen die Krümmel in einem glanzenden schwarzen Fluss forttragen. Die Fatum Organes hatten sich verändert. Nun zeigten kein Wasser mehr, sondern Menschen. Ein Gestalt am Horizont die winkt. Ein Fahrzeug, das Staubaufwehrbelt. Jeds Mal zwang sich Daniel wegzischen zu blinzeln, bis die Halluzination verschwand. Doch es wird immer schwieriger, zu verdrängen. Am dritten Tag hat sich Daniels Welt auf ein einziges Gebiet reduziert. Flüssigkeit finden. Hat versucht, seinen eigenen Urin zu trinken. War dunkelbrunsteinfarben, konzentriert Branti in seinem Hals wie Sor. Sein Körper stiess in sofort ab. Brechen kostet in mehr Flüssigkeit, als getrunken hat. Versucht, Feuchtigkeit aus den Mulgeblättern zu pressen. Nix kam. Grub in einem ausgetrockneten Batchbett, in der Hoffnung, Grundwasser zu finden. Der Sand war bis zu einem Meter tief staubtrocken. Dan inert sich in den Helix. Den Cooler. 12 Liter Kohlmittel, ein 50:50, Gemisch aus Wasser Ethylenglykolvergiftung. Giftig. Todlich. Aberflüssig. Der menschliche Verstand denkt, wenn in seinen Grenzen stößt, nicht in Jahren oder Jahrzehnten. Denkt in Minuten. Word Michigan das in den nächsten 10 Minuten Toden? Oder Word Michigan der Mangel deren Zurs Toden? Daniel ging Zurich zum Helix. Dort wir stunden. Kam in der Dämmerungen im Delirium, die Lippen rissig blutend, die Augen so tief einsunken, dass aus Holen in seinem Schädel zu blicken schienen. Das Fahrzeug stand noch immer dort, wo abgestelt hat, ein Monmelseins Irrtums. Nicht den Kullerdeckel. Das Kühlmittel war warm, zaflüssig rock like Suslich. Ethylenglykolvergiftung hat einen trügerisch angenehmen Geschmack. Deshalb ist todlich für Haustiere Kinder, da MIT soft verwechseln. Daniel was tief in seinem fiebrigen Bewusstsein, das Gift war. Doch sein Körper hat die Oberhand über seinen Verstand.
Trank einen halben Liter. Die unmittelbare Wirkung war kein Schmerz. Es war Erleichterung. Die Flüssigkeit legt sich wie ein Film auf seinen Hals, fühlt seinen Magen und signalisiert seinem Gehirn. Das ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen hat. Etwa eine Stunde lang fühlt sich Daniel fast normal. Saß auf dem Fahrersitz und weint. Doch Ethylenglykolvergiftung ist ein Stoffwechselkiller. Einmal aufgenommen, und die Aufnahme erfolgt schnell. Der Blutspiegel erreicht innerhalb von bis 2 Stunden seinen Höchstwert. Wird es durch Alkoholdehydrogenase in Glycolaldehyde, dann in Glycosor, anschließend in Glyoxylsor und schließlich in Oxylsor umgewandelt. Nicht das Ethylenglykol selbst ist tödlich, sondern die Ababprodukt, die der Körper daraus erzeugt. Glycosor versagt ein schwer metabolisch Acidos. Das Blut wird so sauer, das Protein denaturieren, Enzyme versagen und zellular Prozess zusammenbrechen. Oxylsor bindet Calcium und bildet Calciumoxalatkristall. Mikroskopisch klein gebeld, die sich in Gehirn, Herz, Lunge und Nieren ablagern. Die Nieren, die bereits durch Dehydrierung geschwächt sind, erleiden einen zweiten, verheerenden Angriff. Acutes Nierenversagen ist die Folge. Und dialyse ist der Tod nahe sicher. Daniel was nix davon. Was nur, dass wir Stunden nach dem Trinken de Kohlmittels sein Kopfschmerzen plötzlich heftiger wurden. Sein Sicht verschwamm. Sein Herz rast unregelmäßig. Erbrach sich wiederholt, jetter Wordreis Antler kostbar Flüssigkeit, die nicht mehr entbehren konnte. Hat einen Tod gegen einen anderen eingetauscht. Am vierten Tag beginnt sich der Verstand aufzulösen. Daniel was nicht mehr, obes morgen oder Abend war. Die Zeit war zu einem fließenden Begriff geworden, der sich willkürlich dent und zusammenzog. Schloss die Augen für einen gefühlten Augenblick und auf nicht sie wieder, nur festzustellen, dass die Sonne über den Himmel gewandert war. Oder starrte stundenlang auf einen einzigen Stein, überzeugt davon, dass dieser zu ihm sprach. Akustische Halluzinationen sind bei starker Dehydrierung häufig. Das Gehirn, dem Wasser fehlt, beginnt Fehlfunktionen zu erkennen. Neuronen, die über elektrische Impuls durch Flüssigkeitsgefühl zwischenraum kommunizieren, haben Schwierigkeiten, Signalpraxis zu übertragen. Das Ergebnis ist eine Kakophonie von Phantomgeräuschen, Stimmen, Musik, Motorenlärm, Wasserplätschern. Daniel hört sein Mutter seinen Namen rufen. Hört das Meer, obwohl 800 Kilometer von der Küste entfernt war. Hört ein Radio, das ein Lied spielt, und das seit 20 Jahren nicht mehr gedacht hat. Sein kognitiver Verfall beschleunigt sich. Einfach entschieden, sollte im Schatten bleiben? Sollte gehen? Sollte mehr Kohlflüssigkeit trinken? Werden zu unlösbaren Rätseln. Der Präfrontal Cortex, zuständig für executive Functionen, reagiert äußerst empfindlich auf Dehydrierung. Daniels Fähigkeit zu planen, Risiken einzuschätzen und die destructive Impuls zu unterdrücken, war ihm genommen wordens. Versucht nicht zu gehen. Schafft 200 Meter, Beaver zusammenbrach. Der Sand brannte ihm auf den Handflächen, wo gefallen war. Spürt es nicht. Seine peripheren Nerven, denen Flüssigkeit fehlt, begannen zu versagen. Taubheit kroch seine Beine und die Arm hinauf. Konnte seine Finger nicht mehr spüren. Es gibt ein Phänomen bei extremer Dehydrierung, das man terminales Graben nennt. Es wird im Endstadium der Unterkühlung beobachtet, aber ein ähnlicher Instinkt existiert auch bei Hitzeeinwirkung. Der Körper erkennt, dass im Freien nicht überleben kann und versucht, Schutz zu finden, den Schutz, die den Elementen ausgesetzt Oberfläche zu verringern.
Daniel begann zu graben. Kratzt mit bloßen Handen im Sand und schuf ein Flash Mold unter dem Helix. Grub sich in die Erde, als konnte der Sand selbst entfliehen. Der Sand hat in der Oberfläche eine Temperatur von 60 Grad Celsius. In tieferen Schichten war schlichtweg unerträglich. Am 5. Tag versagten Daniels Körper systematisch. Sein Jahren, geschwach durch Dehydrierung und vergiftet durch Ethylenglykolvergiftung, stellten die Urinproduktion vollständig ein. Die Harnstoff, und Kretininwert in seinem Blutstiegen repeten. Die Ansammlung stickstoffhaltiger Abfallprodukt führt zu Urämie. Einer Erkrankung, die alle Organsystem schädigt. Sein Atem nahm den Süßlichen, ammoniakartigen Geruch von Nierenversigen. Sein Herz, das dickflüssiges Blut durch Verrenk gefasst pumpt, entwickelt Herzrhythmusstörungen. Das riesliche Tungsystem, das auf einem praktischen Elektrolytgleich beruht, funktioniert nicht mehr richtig. Sein Puls wird unregelmäßig, setzt aus, rast und verlangsamt sich dann auf ein Schneckentempo. Zeitweise sank sein Herzfrequenz auf 35 Schläge pro Minute. War noch so weit bei Bewusstsein, dass es spürt, das Schreckengefühl, das sein Herz seinen Rhythmus verlor. Sein Gehirn, das Organ, das am starksten auf Wasser angewiesen ist, begann anzuschwellen. Ein Hirnödem, verursacht durch die osmotischen Verschiebungen infolge schwerer Dehydration und die direkt Neurotoxizität von Ethylenglykolmetaboliten, presst das Gewebe gegen den unnachgiebigen Schädel. Daniels Kopfschmerzen wurden unerträglich. Druck hinter seinen Augen macht Licht unerträglich. Erbrach sich erniet, obwohl nichts mehr da war. Das Erbrechen führt zu weiterer Dehydration. Sein Leber, die versucht, das Ethylenglykol zu verarbeiten, war überlastet. Die Enzymwert in seinem Blut schnellten in die Höhe. Das Organ, normalerweise tiefrot braun, hat unter dem Mikroskop Blas und fettig ausgesehen, Stetos, das erste Stadium der Leberversigens. Sein Lunge, die versucht, die metabolisch acidos auszugleichen, hyperventiliert. Daniels Atmung word schnell und flach, versweifelter versuch. Kohlendioxid auswatmen und den pH-Wert de Bluts zu erhöhen. Doch die acidos war zu schwerwiegend. Sein Blut pH-Wert, normalerweise streng reguliert zwischen 7, 35 und 7, 45, war unter 7 1 gefallen. Bei diesem Wert beginnen zelluläre Enzyme zu denaturieren. Protein verlieren ihr Struktur. Die Maschinerie de Leben zerfällt. Starb. Und wusste es. In den letzten Stunden de 5. Tages let Daniel ein seltsame Klarheit. Die Halluzinationen verblassen. Der Schmerz ließ nach. Lag in seinem flachen Unterschlupf unter dem Helix und sah zu, wie die Sterneinseln am Himmel erscheinen, der so gewaltig war, dass in zu Verschlingen skien. Dachten seine Schwester, an einen Hund aus seiner Kindheit, an einen Strand in Queensland, wo einst mit gemandem, mit dem nicht mehr sprach, den Sonnenaufgang erlet hat. Betit nicht. Verhandelt nicht. Wird einfach. Der Such und Retungschubschrauber entdeckt den Helix am 6. Tag 6:47 Uhr. Ein Farmarbeiter namens Marcus Teller hat das Fahrzeug 3 Tage zuvor beim Vietreiben gesehen, aber angenommen, jor einem Geologen oder Goldsucher, was in der Tsunami-Region durchaus üblich ist. Erst als die Funkmeldung über einen vermissen Wanderer hört, konnte den Zusammenhang. Fuhr mit seinem Motorrad 40 Kilometer zum Fundort. Fan Daniel bewusstlos unter dem Fahrzeug und aktiviert den Notrufsender. Das eintreffende Rettungsteam fand einen Mann vor, der eigentlich tot sein musste.
Daniels Körpertemperatur Betrug 41, 2 Grad Celsius, Lebensbedrohliche Hyperthermie. Sein Pulse lag bei 140 Schlägen pro Minute, unregelmäßig. Sein Blutdruck Betrug 70 zu 40 mm of mercury, Schockzustand. Sein Ohr so trocken, das sei bei Berührung rissig Word. Sein Augen waren eingefallen. Sein Zunge auf das Depelt normalen groß angeschwollen. Sein Lippen rissig und Blutverkrust. Aber atmet. Die Rettungssanitator begannen sofort mit der intravenösen Flüssigkeit vor. Nicht mit klarem Wasser. Das bei einem stark dehydrierten Patienten gefahrlich Elektrolytverschiebungen hat verursachen können, sondern mit einer sorgfältig abgestimmten Cocktailslösung mit Glucose und Kalium. Sie kulten in durch Verdunstung, indem sie in Futlaken wickelten und im Luft zu verchelten. Sie verabreichten im Sauerstoff. Und sie treffen ein Folgenschwer Entscheidung. Angesichts der Ethylenglykolvergiftung müssen sie in unverzüglich in ein Krankenhaus mit Dialysemigkeit bringen. Der Flug zum Royal Darwin Hospital dauert 2 Stunden. Daniel war die meiste Zeit bewusstlos. Auf der Intensivstation sah sich das Arztteam mit einer Reihe von Krisen konfrontiert. Der Ethylenglykolspiegel in seinem Blut war katastrophal. Über 2.500 Milligramm pro Liter, mehr als das Zwölfach der toxischen Schwellenwurz. Sie verabreichten Ethanol als Gegenmittel. Ethanol konkurriert mit Ethylenglykol dasselbe Stoffwechselenzym. Die Alkoholdehydrogenase. Und de Ethanol ein etwa 100-fach hohe Affinität zu diesem Enzym aufweist. Blockiert es die Umwandlung von Ethylenglycol in sein todlichen Abprodukt. Sie begannen umstände mit der Hämodialyse. 6 Stunden lang übernahm ein Maschine die Arbeit, die Daniels Nieren nicht leisten konnten. Sie filtert sein Blut, entfernt Ethylenglycol und sein toxischen Abprodukt und korrigiert die lebensbedrohliche Azidos. Überlebt die Nacht. Daniel Hartley verbracht 23 Tage im Krankenhaus. Die Dehydrierung hat zu einem akuten Nierenversagen geführt. Sein Kreatinenwert, ein Marker für die Nierenfunktion, erreicht über 6 Milligramm pro Deziliter, mehr als das Fünffache des Normalwerts. Es dauert 2 Wochen Dialyse, bis sein Nieren wieder Urin produzierten. Selbst dann blieb sein Nierenfunktion eingeschränkt. Die Arzt warnten in, dass möglicherweise lebenslang auf die Dialyse eingewiesen sein wird. Nach 10 Tagen normalisierten sich sein Leberwert. Sein Herzrhythmus stabilisiert sich. Das Hirnedem bildet sich und bleiben neurologische Schaden zurück. Ein Wunder angesichts der Schwer seines Zustands. Doch die Schaden waren nicht nur körperlicher Natur. Daniel beschrieb die Erfahrung der schweren Dehydrierung als ein langsames Ertrinken in Luft. Der Durst, sagt sei kein gewöhnlicher Durst gewesen. Es war ein Erschrei aus Jetterzell seines Körpers. Die Halluzinationen verfolgten ihn monatelang. Wacht nachts auf und war überzeugt, Stimmen in den Wanden zu hören. Der Geschmack von Ethylenglycol, dies trügerisch süß, ließen jahrelang beim Geruch von Frostschutzmittel werden. Kehrt nie wieder ins Outback zurück. Daniel Hartley's Geschichte ist kein Einzelfall. Das australische Outback fordert jedes Jahr Menschenleben. Touristen, die Entfernungen unterschätzen, Wanderer, die ihre Serverate überschätzen, Autofahrer, die Straßen vertrauen, die nur auf Karten existieren. Die Wissenschaft der Dehydration lehrt uns, dass der menschliche Körper unter normalen Bedingungen etwa 3 Tage ohne Wasser überleben kann. Bei extremer Hitze, Temperaturen über 40 Grad Celsius und so niedriger Luftfeuchtigkeit, dass der Schweiß verdunst,
Beaver die Oak Kullen kann Schrumpfdiasis Zeitfenster auf weniger als 48 Stunden. Daniel Uberlet Sechs Tage. While a jung und fit war und Schatten fand. Das Ethylenglykolvergiftung hat in Toten müssen. Das in nicht totet, ist ein Beweis für die moderne Medizin und die Schnelligkeit seiner Rettung. Doch die Tieferlehre handelt von Demut. Das Outback kümmert sich nicht den Erfahrung, den Vorbereitung oder dein Selbstvertrauen. Es ist ein Landschaft absoluter Gleichgültigkeit, in der ein einzig Fallschabswegung ein Todesurteil sein kann. Daniel Hartley war nicht leichtsinnig. War nur ein Mensch. Die Menschen machen Fehler. Der Schmalgrat zwischen Leben und Tod in der Wurst nicht in Kilometern oder Litern gemessen. Word in Entscheidungen gemessen. In der Entscheidung zu gehen, statt zu warten. In der Entscheidung, Gift zu trinken, while es nass war. In der Entscheidung, schließlich den Kampf aufzueben und sich dem Schicksal zu überlassen. Daniel Hartley traf all dies Entscheidungen. Irgendwie, auf wundersame Weise, überlet sein Gestrich zu Urselen. Das Outback wartet noch immer.